Bienvenidos a mi canal de YouTube lluvias muy fuertes con precipitaciones intensas, 75 a 150 mm Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chubascos y lluvias fuertes, 25 a 50 mm Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 mm Durango, Guanajuato, Estado de Mexico, Ciudad de Mexico, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Lluvias aisladas. 0.1 a 5 mm Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Vientos de 30 a 40 km per hour, 18 a 25 miles per hour, con rachas de 50 a 70 km per hour, 31 a 43 miles per hour, y tolvaneras, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, y posibles tornados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vientos del norte de 30 a 40 km per hour con rachas de 50 a 70 km per hour, disminuyendo durante la tarde, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se esperan vientos de 20 a 30 km per hour con rachas de 40 a 60 km per hour en Tabasco, Campeche y Yucatán, y tormentas de polvo son posibles en Baja California, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Vientos de 10 a 20 km per hour con rachas de 30 a 50 km per hour, Quintana Roo, y posibles tormentas de polvo, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos. Ciudad de Mexico, Estado de Mexico, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Olas de 1 a 2 metros de altura, costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas máximas 40 a 45 C, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 C, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Suroeste, Durango, Oeste. Zacatecas, Sur, Estado de Mexico, Suroeste, Puebla, Suroeste, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 C, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 C con heladas previas la madrugada del jueves en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 C con heladas previas la madrugada del jueves en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de Mexico. Temperaturas mínimas de 0 a 5 C para la madrugada del jueves, zonas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.